Siku ya leo serikali ya China kushirikiana na Mwalimu Nyerere Foundation wamefanya kongamano la kimataifa liitwalo China and East Africa. Kongamano hilo ambalo lina lengo la kuendeleza na kudumisha ukaribu baina ya serikali ya China na Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Imehudhuriwa na watu tofauti akiwemo mgeni rasmi naibu spika wa bunge la Tanzania, Mheshimiwa Musa Hassan Zungu. Amesisitiza kuendelea kudumisha urafiki na ukaribu ambao ulitengenezwa tangu mwaka 1960. First and foremost, I take this opportunity to thank you for inviting me officially to open the International Dialogue and Symposium on China-African Vision towards a Sustainable Future. I must say that I feel honored. Before I proceed, allow me to extend my appreciations to the organizers of this event, the Embassy of the People's Republic of China to Tanzania, in collaboration with Global Television Network and Mwalimu Nyerere Foundation for organizing it successfully. Clearly, this signifies the long-standing and historical relation that the People's Republic of China and Africa have enjoyed through the years, and evidenced through eagerness to maintain the status for sustainable of the two sides. Sincerely, it gives me great pleasure to be part of this symposium as we mark the 10th anniversary of Belt and Road Initiative proposed by His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, in 2013. With a view to promoting connectivity of people, connectivity of infrastructure, connectivity of trade, connectivity of policy, and financial integration. Ladies and gentlemen, the long-standing relation between China and Africa lies on historical ties with features, among others, win-win for mutual benefit, common development, sincere friendship, and equality. These provided a source of strength for the continuous growth of China-Africa friendly relation. It is evident that China and Africa partnership is not only important, but absolutely necessary. Hence, we must continue to make sure that we strongly continue to go together to maintain our relation established since 1960 for the betterment of two economies. As the saying goes, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Distinguished guests, ladies and gentlemen, China and Africa have successfully embarked on a distinct path of cooperation towards economic development and recovery. This is traced by His Excellency President of China during the official opening of the 8th Forum on China and Africa Cooperation held in Senegal 2021. That together we have written a splendid chapter of mutual assistance amidst complex changes and set a shining example for building a new type of international relation. As we are all aware, the overgrowing interactions between China and Africa is marked by establishment of the Forum of China-African Cooperation in 2000. Since then, the Forum has been the main platform for China-Africa, which implies a common journey of the two. Since its inception, we have witnessed that FOCAP has proved to be an effective cooperation mechanism between Africa and China, and has become a model of South-South cooperation. Over the course of 2 decades, China has evidently become Africa's biggest economic partner in financing and development assistance, trade, investment, and infrastructure development. Ladies and gentlemen, the China's Belt and Road Initiative is another milestone in China-African partnership that complements the Forum on China and Africa Cooperation. The initiative has attracted many African members of FOCAP, where they have joined the Belt and Road Initiative family. This has indeed injected strong motivation to the China-Africa Comprehensive Strategic Cooperation Partnership. Currently, all members of the FOCAP are participating in the Belt and Road Initiative. This means that cooperation areas
that are being promoted under the initiative, and the focus such as industrialization, infrastructure, receive even stronger political support from China, which in turn would help fast-track the implementation of projects in the relevant areas. Ladies and gentlemen, as you may be all aware, Belt and Road Initiative is a development initiative aimed at connecting 3 continents of Europe, Africa, and Asia as the short form of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. The initiative's primary objective is to enhance economic connectivity by linking 47% of the world population, 23% of global GDP, and a vast amount of natural resources. The initiative envisions a network of land and sea trade, routes that require significant infrastructure development. This poses the significance of the initiative in the East African countries. Ladies and gentlemen, one can ask why the BRI is so significant for the East African countries. As I said earlier, the BRI symbolizes a revival of the ancient Silk Road that once linked China with Africa. It also represents the most convenient and accessible way to move freight and people of 2 poles of East Africa and Europe, to strengthen connectivity and promote maritime cooperation and partnership. In that regard, the BRI represents an opportunity for East African nations to acquire financing and material support for infrastructure projects. It is clear that while many infrastructure projects have been implemented, the region still have inadequate railway roads and energy pipelines, to name a few. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the East African Development Strategy stresses on the expansion of road and railway network, sea and lake ports, as well as air transportation. It also aims at rejuvenating the regional railway industry as a way of enabling the efficient transportation of freight across the long distance to landlocked countries, from partner states that have access to the sea. Thus, the East African strategy, as well as the regional access to seaports, railway lines, power stations, and inter-regional highways, increase the chances to benefit through BRI. Ladies and gentlemen, among the main 5 areas covered by the BRI is infrastructure connectivity. This makes the BRI particularly attractive as a catalyst for East Africa economic integration. In this regard, the East African countries are in better position to grab all opportunities come with this initiative. Certainly, strengthening East African community relations with China will spur economic growth in the region. For instance, in Tanzania, we have witnessed a large number of Chinese state-owned and private companies with strong capital, technical and management capacity taking part in Tanzania development projects. These include the construction of standard gauge railway, construction of the new Msalato Airport, extension of Mtwara and Assam Port, construction of Terminal 3 of Julius Nyerere International Airport, Tanzania National ICT Broadband Network, the Mtwara Dar Gas Pipeline, as well as the Zanzibar International Airport. Thus, as highlighted by His Excellency President Xi Jinping during the opening ceremony of Baal Forest Forum for Asia Annual Conference on the 10th April 2018, the Belt and Road Initiative may be China's idea, but its opportunities and outcome are going to benefit the world. This is evident to the East African countries. Ladies and gentlemen, as you start your workshop today, I urge you to take into consideration on how we can continue to influence the successful implementation of BRI in East Africa countries through the spirit of peace, cooperation, openness, inclusiveness, mutual learning, and mutual benefit. I'm aware that in this 2-day workshop you will discuss and share ideas on different areas. It is my sincere hope that at the end of the workshop
you will be able to review the progress achieved by China and East African countries in jointly building Belt and Road, identify major challenges facing China and East Africa countries in the cooperation in jointly building the Belt and Road, identify the ways to promote synergy between BRI and regional economic integration in East Africa, identify the ways to promote cooperation between BRI and development strategies of East African countries, clarify the role of media and think tanks in promoting Belt and Road cooperation between China and East African countries. Before I conclude, Honorable Ambassador, please let us make TAZARA great again. China, Tanzania, and Zambia can start with a working group and make this railway great again. Having said that, it is my singular honor to declare this workshop officially open, and I wish you fruitful liberation. Thank you very much for your kind attention. Jina langu naitwa Richard Kasesela, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi na mwakilisha katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru sana serikali ya China pamoja na Mwalimu Nyerere Foundation kuandaa kumbukumbu ya miaka 10 toka ianze Belt and Road Initiatives, ambayo ilikuwa inafuata historia ya silk, biashara ya wanaita nguo hizi. Enzi hizo wa China walivyokuwa wanakuja huku na meli, walikuwa wanapitia kwenye barabara inaitwa, kwenye meli na njia inaitwa Silk Road, ambayo iliwafanya waje Afrika na waende nchi zingine za Asia. Sasa Rais Xi Jinping alivyokuwa Kazakhstan, ndo alikuja na hii idea ya kwanza ya kuanzisha mfumo mzima huu unaitwa Belt, na unafanya kazi nzuri sana katika nchi nyingi za Afrika. Moja ya raha inayofanya ni ujenzi wa miundombinu kama reli, barabara na pia masoko ya vitu kutoka huku, hasa vyakula na mboga mboga. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunashukuru sana mahusiano ambayo tumekuwa nayo na serikali ya Jamhuri ya China kwa muda mrefu toka uhuru, na ukikumbuka Chairman Mao na Mwalimu Nyerere walipokutana, ikatufanya tujifunze sisi jinsi ya kuishi pamoja. Lakini hii Belt ambayo tunatimiza miaka 10 toka ianze, Belt and Road Initiative, BRI, imesaidia sana kwenye miundombinu. Kwa mfano wenzetu jirani Kenya, wao wameweza kujenga reli, na sisi tumeweza kujenga barabara kupitia mfumo huu ambao serikali ya China aidha inatoa misaada au inasaidia katika ujenzi. Sasa ninachokiona kikubwa katika future ya BRI, mimi natamani sana hii BRI ingeunganisha miundombinu ya nchi hizi za Afrika. Katika dunia yote, bara ambalo ni gumu kusafiri kuliko mabara yote duniani ni bara la Afrika. Kutoka Dar es Salaam kwenda Mozambiki ni shida. Kutoka Mozambiki mtu anayetaka kwenda labda Angola au Senegal anapata tabu. Sasa kama serikali ya China ina hii Belt and Road Initiative, ningeshauri tuweze kwa vyovyote vile kusaidia kujenga miundombinu ambayo itaunganisha. Mfano, wamefanikisha kujenga reli Mombasa to Nairobi, lakini ile reli ingeweza kuunganishwa hadi Namanga, tukaunganisha na reli yetu hii, ikawa unaweza ukatoka kwa treni hapa hadi Nairobi, ingerahisisha sana mzunguko wa Afrika kwa pamoja. Lakini lingine ambalo naliona bado tunahitaji kulifanyia kazi kwa nguvu ni kwamba tusiwe sisi wapeleka tu mazao ghafi. Viwanda vije hapa, tuanze kupeleka bidhaa ambazo zimekwisha tengenezwa, wao wananunua bidhaa za mwisho. Mimi nadhani haya mahusiano yatakuwa zaidi tukiweza kufanya hivyo. Lakini kwa hivi sasa bidhaa nyingi, hata ukiona miogo, soya beans, zote tunapeleka bado zikiwa ghafi. Sasa hazitengenezi uhalisia wa employment. Lakini kikubwa ambacho tunaweza kujifunza kutoka serikali ya wenzetu China, wameweza kuondoa umaskini. Yani wana program toka mwaka 1912 mpaka sasa wameweza kuondoa abject poverty, yani wameondoa umaskini kabisa.
na wameondoa bila kutumia fedha. Wameondoa kwa kutumia utaratibu wao ambao chama kinachoongoza kule CPC pamoja na Rais Xi Jinping waliamua kwenda kwenye vijiji kuhakikisha vinafanya kazi, vinaamsha ari na vinaweza kusaidia kukuza uchumi. Kwa sasa hivi kitu ambacho tunaweza kukiomba katika mahusiano ni vijana wetu sasa. Mmeona baadhi ya vijana hapa wamepata elimu na wameweza kuelevuka. Ombi langu kubwa ni kwamba vijana wetu sasa nao wakue kitaaluma, lakini pia China ukipima kwa kipindi kifupi hiki wana changamoto moja ya umri. Maana kuna kipindi hawakuwa na wanasema aging society, yani society yao inazeeka, vijana nao ni wachache. Tumesema watumie nguvu kazi iliyoko Afrika katika kipindi hiki kifupi, itawasaidia nguvu kazi ya Afrika kuwa exposed, lakini pia itawasaidia kufanya kazi zao kule za maendeleo. Wale watakapokuja kurudi Afrika watakuwa na spidi kama ya China. Mimi nadhani ndio nia nzuri ya mahusiano kati ya nchi ya Afrika na China na Tanzania na China. Kimsingi hapa ni ushiriki wetu katika mpango mkakati wa China anavyojizatiti duniani. Kwa sababu kama wale ambao umesoma historia mnajua kwamba hawa ni wafanyabiashara wa miaka mingi wa China, ni old civilizations. Lakini mambo yalikwenda kama yalivyokwenda, wakapoteza nafasi yao. Sasa hivi wako mbioni kuipata. Kwa hiyo unaona kwamba ameweka mkakati, anaweka miundombinu sehemu mbali za duniani, anaweka viwanda, anaweka majumba, analeta watu wake, lakini sasa akitegemea kwamba na sisi tumejipanga kushiriki. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba hapa umuhimu wa hapa ni kwamba na sisi tuangalie kimkakati. Kwa sababu tatizo la Afrika, uwezo wetu wa strategic thinking, capacity yetu ya strategic thinking kidogo iko limited, hizo visions. Kwa hiyo unakuta kwamba resources tunazo, natural resources tunazo, lakini tusipojipanga zitachukuliwa, hasa zile ambazo sio sustainable. Kwa hiyo mnaona kwamba ndio tunapiga kelele tunapoona kwamba natural resources zile ambazo ziko strategic, vitu kama bandari, vitu kama misitu, vitu kama maziwa, vitu kama samaki. Sasa hii BRI inaunganisha yote haya, lakini Mchina pia anakuambia anavyojizatiti. Sasa je, tunaposhiriki hapa sisi wenyewe tumejizatiti kivipi? Labda hilo ndio la msingi ambalo na sisi tujifunze, kwamba wenzetu wanakuja hapa ni kama kutuamsha kwenye usingizi, kwamba wao wamejipanga. Je, sisi tumejipanga? Siko hapa kama mwalimu Lwaitama, niko hapa kuwakilisha katibu mkuu wa chama cha Chadema, John Mnyika. Mkutano huu ni mwendelezo wa mikutano iliyoanza na wazo la Jinping, rais wa China, 2013, ambao wao waliamua kwamba watafanya kitu kinachofanana kama baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Wa Marekani walifanya kitu kinaitwa Marshall Plan, ambayo waliwekeza hela nyingi kwenye nchi kama Ujerumani, na matokeo yake ikaendana na ushawishi wao kwenye hizo nchi. Sasa kwa Chadema ambacho ni chama kinachoamini kwenye ushindani kimataifa na hata ndani ya nchi, lakini hata kimataifa, kwamba ushindani katika biashara, ushindani katika uwekezaji utakuletea manufaa wewe ambaye bado mdogo, si ndio bana? Yani ukiwa na watu wanashindana kushawishi waruhusu waje kuwekeza kwako, kama wanashindana utapata nafasi ya kupata walau jambo zuri kwa ajili ya nchi yako, si ndio?